only. Okay. So in inspect we have three inspects are there: carrying, replacing, and counting. Okay. Sorry, Very converting. good. Very good. So today we'll basically discuss a few interview questions with respect to inspect. After that, we will go to string and then unstring if time permits. Okay. సో బేసిక్గా మన ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ టు కన్వర్ట్ లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% 100 ఇంటర్వ్యూస్లో అటెండ్ అయితే మీరు యూ విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ అరౌండ్ 30 to 50 ఇన్ బిట్వీన్ 30 ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ 50 ఇంటర్వ్యూస్లో 10 అటెండ్ అయితే 3 to 5 ఇంటర్వ్యూస్లో దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ బేసికలీ హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్. దట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్, you need to convert that into a lowercase letters, or vice versa. Basically, a string is having lowercase letters, you need to convert that into an uppercase. So why I am discussing this topic now is we can achieve this lowercase to uppercase to lowercase with respect to inspect also. That is the basic point I want to discuss here. There are other ways to achieve that. One is shortcut. Shortcut is something where we use these shortcuts in JCL to do some operation on input files. So let's say a file is having all the letters in small letters, but I need to convert that all the records which are having small letters into upper cases. So for that, instead of going for a Cobol program, reading that file and doing this inspect, we can use a simple shortcut on JCL itself, which will convert basically uppercase to lowercase to upper. Basically, what does this shortcut explain is basically we are sorting on fields. On fields means on which data we are doing this operation from 1 to 10. 1 is starting points and 10 is the length. So what type of data it is? Character, and it is in ascending and descending, something like that. So character is what we are doing operations basically. So outrec fields equal to 1 comma 10. So we have, let's say record is having 10 bytes. Okay, 10 bytes. There are multiple records with respect to 10 bytes in a file. This 10 bytes is employee name. Okay, employee name, multiple records are present with respect to employee names in a file. So your the employee name length is 10 bytes. Okay, so what you are doing, your sort fields on 1 to 10. Sort is like how in Excel you do sorting, right? In the similar way, the sort will work. Ascending or descending, basically the operation is, it says ascending operation or descending operation. And what are the fields you are sorting? 1 to 10 is the field I am sorting. It is starts from one position and the length of the string from one position is 10. Till the 10 you need to sort that. That is the basic meaning of this. And the input is characters. Here we are not giving numeric numbers. So as name is a character, we given as ch. Okay. And outrec fields is something where how output should be generated. In sort fields is something we are sorting on that specific field. Outrec is something how output should be generated basically. So we are copying in the output file from the input file, we are copying from even in the output file, the starting position should be 1 and the length should be 10. So we are copying that into output file. And what operation we are doing? Transform. Okay, you uppercase to lowercase. This is the basic operation which it says uppercase to lowercase. If you want lowercase to uppercase, u to l to u. Here u stands for upper, l stands for lower. So you are converting from uppercase to lowercase. Similarly, if you want reverse, lower to upper, you need to give in the shortcut. This is the basic with respect to shortcut. We will discuss more about shortcuts in JCL, but remember this. Okay, this is the basic shortcut which is used to convert lowercase to uppercase to lowercase. Apart from that, there is one way which is inspect. Inspect WS input field means this is working storage field, replacing all capital letters by small letters, capital B by small b, capital C by small c. This is one operation. You know this, right? Replacing, what does this do? It converts basically, it replaces A with capital A with small a, capital B with small b. That is the basic operation it is doing. Are we good here with respect to inspect? Any questions? No, it's clear. So apart from this inspect, in Cobol also we can use a Cobol defined function.
which says move. Here function means we should give function, lowercase. So it is converting whatever the data present in this variable to lowercase. Okay. Once conversion is happened, it is moving that to output field, another working storage variable. This is one input working storage variable. This is one output working storage variable. So the move along with a function called lowercase will converting from lowercase to uppercase. That is the, if you want uppercase data on the output file, you should give here upper. Okay. So when they ask how do you convert lowercase to uppercase in interviews, you should tell all this, basically all these three. If you give all these three approaches, they will be in a good position that you know most of the concept with respect to mainframe. That is what basic understanding. Any questions here? If you had any questions, let's discuss, or else we will go for next topic or example with respect to uppercase to lowercase. So let's run this program and try to understand, so that you how it is converting, you will able to understand that. Okay, what I am giving the program which I wrote. So basically upper dot. Okay, so if you look at this program, what we given these are unnecessary. Somehow it is getting caught. Don't mind that. I have given two variables, two lower, two upper. Okay, these are the values with respect to that. So inspect ws lower, converting abc to capital ABCD to small abcd. Okay, so once conversion is happened, the data is stored in the same variable. Okay, that is what happens here. So if we display the same variable, we will get all the characters in the lowercase. To lower as we given, here data is in uppercase. Once we display here, we should get data in the lowercase. Similarly, here we given to upper, we are converting to upper. So the data is in lowercase, we should get data once to uppercase basically. So if you look at here, inspect ws upper, converting small abcd to capital ABCD, display to upper to upper. So let's see and understand if we are getting proper output or not. Are we good here? If you look at ws2 lower, here we declared how we declared that abcd, capital ABCD, but here it changed to lowercase. If you look at here to upper, it is all in small letters. Here we got everything in uppercase. So that is the basic functionality with respect to inspect, how to convert lower to upper, upper to lower. Any questions? Yeah, then అర్థమైంది. So this is one interview question you need to basically remember. Okay. So guys, this is one interview question. As I given stars here, this is most important question in the interviews. Most of the interviews, if you go for 100 interviews, 90 of 90 to 95 of the interviews will come up with this question. Okay. So try to understand what's happening with respect to this. So what I want to do is they will ask how to find the actual length of a string. Okay. Actual length of a string. So what does this actual length of the string is? We have seen an example yesterday. If you look at here, where is that? This one. So if you run this, what will be the answer? Can anyone guess? What will be the answer? What we are 30 doing? అన్న. Huh? 30 వస్తుంది. 30. So we will get 30 here. Basically, why we are getting 30 is, apart from characters, whatever the letters present on this string ws name, apart from that, the remaining variable, remaining bytes in this variable will be occupied with spaces basically. So spaces will present apart from these characters. So to find actual length of the string is, they want to find this, how many letters are present in this ws name. So if you given any name here, they want to find actual length of the name basically. If you give a mainframe here, they want to find actual length of the mainframe field. So whatever the value stored in this variable, what is the actual length? So if you give inspect in this manner, it will only give
total length of this variable, but it will not give actual length of the string, actual length of the value basically. So we need to find, basically this happens in COBOL only. In every regular application, in every bank and every insurance, there will be names. So the names will be declared basically with respect to x of 30 only. But the actual length of the string is the name will not reach till 30. Basically, it will be 15, 20, or 10. In this manner, the length of the actual data length will be in this manner. So they want to find actual length of the name basically. So how do we achieve that with respect to COBA? That is the basic question. Okay. Any questions here? What is the question? You are able to understand what is the question? Yes, If sir. for a given variable, what is the actual length of the data? Basically, here data is mainframe. What is the actual length of this data? That is what they are expecting. How do you write a logic to find actual length of a data? Okay. So what we do is basically, let's copy that program into the compiler and see, try to understand that. Okay. I'll go step by step, but try to understand this logic. This is one of the important question. Okay. And it is not only with respect to question, but also it is used in whenever you're writing a program. It in most of the cases you will use this logic basically. So that's why I've given a specific example to make you understand this. Okay. So let's discuss what I have written here. Okay. Once we discuss, I will tell how it works. Okay. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క యాక్చువల్ లెంత్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. హౌ వి ఎలా మనం ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పా, ఒక స్ట్రింగ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, దానికి లెంత్ ఎంత ఇచ్చా, వాల్యూ ఏమి ఇచ్చా, మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్. మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ? Va- 18, sir. only How it is 18, sir. should be 19 basically. 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even space we should consider 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. I think you missed space, but actual length of the string will be space, because if it is a first name and last name, you cannot remove space in between first name and last name. You want to remove whatever the spaces present at the ending of the string. That is the basic concept. If it is present in between, you don't want to remove, because if you mix this first name and last name, people will not understand what is his first name, what is his last name. Okay. So you should not do that, removing the spaces in between. If you require that, you can do all that also, but basic concept is the actual length of the string is 19. Okay. Now I have given a variable like ws string. The length of the string is x of 20. I have given it is numeric, sorry, alphabetic data with 20 characters. Okay. And ws tally count 9 of 2. I have given a tally count. And one more variable tally 1, 9 of 2 I have given. ws length, one more variable, 9 of 2. This is what I have given. Any questions with respect to declaration? Are we good? So apart from this declaration, in procedure division, what I'm doing here, let's see, inspect ws name. So what is ws name here? This one. Okay, this is the ws name. Tallying ws tally count for all characters. So tally count I have used this. This tally count I have used is for all the characters. What we will get here? Can anyone tell me what will be the tally count? What is the 30 value of tally వస్తుంది. count? Huh? 30 వస్తుంది. 30. Okay, we'll get 30 here. So display, when we display here, we will also get 30 here. That is the basic concept here. So now let's find what is this basically. Inspect function.
When I have given lowercase and uppercase, I have mentioned you function. Whenever we use a function, predefined function in COBOL, we should prefix that function with respect to function. We are saying that we are going to use a function here. So inspect function reverse WS name, reverse of WS name. So what does this do is it will reverse, it will write in the reverse order basically. Okay, let's say 30, right? The actual length of the string is 30. So first 21 bytes, it will write spaces. Okay. After this 21 bytes, what does this do is it will start writing from reverse. Okay. S G N I N I A R T. Okay. Space E M A R F N I A M. This is how it writes. Reverse of a function is, it does that reverse of a function. Okay. It, what does the function of basic functionality of reverse is, it writes the values in the reverse order. So first 21 spaces will come here. Later on, whatever the reverse of the string is present, that is copied into no, that is what we did here with respect to reverse. So what we are doing, tallying ws tally1 I have given a new variable for leading spaces. Okay, what does this leading space do is, whatever the space present before this character, that will be counted and it will be stored in ws tally1. Okay, any questions here with respect to this inspect? What does this function do? Basically, function of reverse of ws name is, it will write in this manner. Once it is written into this manner, it will, now the inspect class will come into the picture and it will start doing the operation tallying tally count. What is it is counting for all leading spaces. Leading spaces is whatever the spaces present in the starting of a string, we are counting that spaces. So we'll get whatever the space count is present here, that we will get and stored in the tally count. There should be one question: why we are doing reverse? Why we cannot use to calculate the trailing spaces? There should be this question basically when you see this statement. Basically, inspect will not support trailing. Inspect will only support leading. That is the basic concept. In COBOL, inspect will only support leading. It will not support trailing. Okay. Due to that only, we are reversing that string. And once reverse is done, we are calculating whatever the spaces present, leading spaces, whatever the leading spaces are present. So leading spaces for all spaces means along with these spaces, it will count this also. But we don't want this space. We want only leading spaces. So for leading spaces. So with respect to leading spaces, it will count and it will store in tally1. So anyone tell me what will be the value of tally1? What will store in the tally1? What is the actual length of this Tally string? 1 21, the sir. spaces. 21. 21. Very good. Because actual length of the string is 30. So actual data is 19. 19 remaining will be spaces. So what will be the spaces? 30 minus 19, if we go 11, that should be right. Why 21? It should be 11. 11, right? Yes, sir. 11. So we are not 40 here. We given 30. So 11 spaces are present here. So these 11 spaces will be stored in this one. So here also we will get 11. Okay, we got 11 here. So what we need now, we need to find the actual length. So how we will find the actual length? 30 minus 11, we will get, what we will get? 19. So the 19. 19 will, we need to calculate. So how do we calculate this 19? So to calculate that, I am using a compute class ws length. Whatever the variable I have given here. So the resultant will be stored here. Function length of ws name. What is the length of ws name? Length means it will give what is the length of this field. So 30 will be given 30. here. Okay, 30 will get minus ws tally1. What is tally1? We got 11. So 11 will be 30 minus 11. That will be stored in ws length. So here we will get 19. We got 19. So actual length of the data we got. Now we want to move this actual length of the data to the target variable.
So we can use reference modification, move WS name 1 to 19 to WS string. There is a string new variable, so we are moving that. So with respect to that, this only 19 characters will be moved to WS string. That is what basically happens. Any questions here? Are we good? Guys, any Yeah, questions? Arjun. Very good. No So that is the questions. basic concept. Kirti, what? No questions, sir. Oh, very good. So let's run and try to understand whether we got the same results or not. So that if we get same results, we are good. Okay. I'm running the program. God's sake. Okay. This is done. Dot I kept dot. So here we got Reading space count count there, as, sir. huh? Reading space దగ్గర ఒక push stop ఉంది. Here. Reading space count. Yeah. కింద No కింద problem. We should have call. Okay. No problem. If we give also, it's taking basically. So if you look at here, the count we got 30. We got 30 here count because we are calculating actual length of the string. Okay. That we displayed here and we got 30 here. Okay. Now inspect reverse of the function, tally count for all leading spaces. So whatever the spaces are present, that we should get here. The leading spaces are 11. So we got 11 here. So we are finding the actual length. We are using compute. WS length is the field which is the result will be stored once we do this subtraction function. Length of WS name. What is the length of WS name? 30. 30 minus tally 1. Tally 1 is, what is that? Tally 1? 21. 11. 11 minus 30 Okay. minus 11, 19 will be stored in 19. WS length. We displayed WS length. The actual length of the string is 19. Now we are move reference modification we are using. WS name, starting position 1, and length of till how much length we need to copy. 19 characters I need to copy from first position. So first position, from first position 19 characters, you copy that into the target variable. Target variable you copied. New string is mainframe string. Mainframe training. That is the output. So this is one important question with respect to programming or interviews. So try to understand that and try to learn that. Okay. Now let's go for string manipulation. So what is the functionality of string in Cobol is basically it is used to add or concatenate multiple strings into one string. So what is that meaning is I had a first name. Okay. I had last name. I had these two variables, but what I want is I want full name. I need a variable with full name. That is the basic we need to achieve with respect to string. To achieve this, we use string basically. Okay. We are combining one or two strings into one string. Okay. One or multiple strings. You can say multiple strings into one string. That is the basic functionality with respect to string. So let's how syntax looks like. We will see first syntax and then later on we'll go ahead with the program. So string WS data item 1. This is one variable delimited by spaces. So what I am telling is if data item is having any space, you are delimiting that by space. That is the basic meaning. For example, data item name is WS data item 1. Its value is something like mainframe trainings. Okay. Mainframe training is the value of this data item 1. So what I'm doing here, I am string WS data item delimited by spaces I have given. So whenever it encounters first space, before that first space, whatever the characters are present, that will be copied into the destination. That is the basic meaning of delimited by space. So if you look at here, mainframe and training, you had a space in between. So what does this string do is whenever it delimited by space means whenever a space is encountered, whatever the character, whatever the letters present between before the space, that would be copied to destination string.
So from this date variable, only mainframe will be copied. Okay. Here from this mainframe will be copied. So this is the first meaning of this statement. Now space delimited by size. Let's say space, one space I have given. Space delimited by size. What is the size of space? It will take 1 byte. Okay. So space will occupy 1 byte basically. So delimited by size, it is telling whatever the one space, you add that to the destination. So here 1 byte will be added, one space will be added after mainframe. Now delimited ws data item delimited by hash. So if you see here, if I give mainframe hash main money hash something like money sharat I give. Okay, money Sir, sharat if you I give. don't mind, I have one doubt. Mhm. A data item, sir. The Data item, first one. data item, This one, sir. data item. No. Any variable, it is cannot it is not something like this is a constant. It can be any working storage variable. It is not always ws data item. It is variable name basically. Remaining all are constants. String and delimited is constant. By spaces or by size, it depends on what functionality you need to do. Okay. So what I'm giving, Okay, space delimited by size I have given. Size of a space is 1 byte. So one space will be added to mainframe. Okay. Now coming to this statement, what I'm doing here, ws data item 2, and let's say data item 2 is having money hash sorry, money sherath is present, but in between money sherath there is a hash is present. Okay. Now what I am doing, ws data item 2 delimited by hash I have given. So it will, first what it will do, it will try to find the hash. Whatever once hash is found, whatever the data present between before this hash, that would be copied to the destination. So here money will be copied to destination. Okay. Now this is copied to destination. Space again delimited by size I have given. So one space will be added. ws data item 3 delimited by size. Okay. By if I tell delimited by size, whatever the value present with respect to variable, that will be copied. If it is 9 characters, so 9, all this, whatever the length of this variable, that would be taken here. So whatever the data is present on that variable, that would be copied. Mainframe is copied here basically. If this field is having mainframe, that would be copied here. That is what basically happens. Any questions with respect to this syntax? So where it is copying? You should get this question. So it is copying into destination. ws destination is the target field. In this destination, this data will be stored basically. Okay. In this destination, that data will get and stored here. ws pointer, ws pointer. With pointer, ws pointer means the starting position of the destination field. From which position you need to copy the data. Starting position of the destination field. If you want from first character, you need to give ws pointer value as 1. If you need to start from second position, then you need to give ws pointer value as 2. That is the basic meaning. Let's go and try to understand one example so that you will understand. Okay. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా బేసిక్ గా అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చా, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నా, స్ట్రింగ్ 1 అని ఇచ్చా, దీని వాల్యూ ఇచ్చా వెల్కమ్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ క్లాస్ అని ఇచ్చా. ఓకేనా, ఇది దీని వాల్యూ. ఓకే. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ @బ్యాచ్ అని ఇచ్చా. ఓకే. దీని వాల్యూ ఏంది, టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ @బ్యాచ్ అని ఇచ్చా. స్ట్రింగ్ ట్రీలో వాల్యూ ఇన్ 2022 అని ఇచ్చా. ఓకేనా. ఇన్ డెస్టినేషన్ లో ఏమి ఇచ్చా అంటే డెస్టినేషన్ వాల్యూ ONE1 ఇచ్చాను, ws పాయింటర్ వాల్యూ 3 ఇచ్చాను. ఓకే. ఆర్ వి గుడ్ హియర్? ఇది అర్థమైందా? ఈ వేరియబుల్స్ వర్క్ అర్థమైందా? సో నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, స్ట్రింగ్ అంటే వీఆర్ కంకాటినేటింగ్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఇంటూ వన్ స్ట్రింగ్. సో ఈ స్ట్రింగ్
ఆ కంకాటినేట్ చేసిన డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే డబ్ల్యూఎస్ డెస్టినేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ డెస్టినేషన్లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ స్టోరింగ్, వాట్ వీఆర్ కంకాటినేటింగ్, ఏం డేటా దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఆల్రెడీ డబ్ల్యూఎస్ డెస్టినేషన్లో 1 అనే డేటా ఉంది, దీని లెంత్ x40 ఇచ్చా. ఓకే, నౌ WS string 1 delimited by space అన్న. So now when this statement is executed, what does basically this statement do is it will go and read WS string 1. ఈ string 1 కి వెళ్ళి ఇది రీడ్ చేస్తుంది. ఏముంది string 1 లో, వెల్కమ్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ క్లాస్ అన్న. సో ఇది రీడ్ చేసింది. రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇది డీలిమిటెడ్ బై ఏముంది అని చెక్ చేసుకుంటుంది. డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్ ఉంది. సో ఇది రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఫస్ట్ రీడ్ చేస్తుంది, స్పేస్ వరకు రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. until it encounter a space, till then it will read the data. So here it encountered the space. ఇక్కడ స్పేస్ ఎన్కౌంటర్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఈ స్పేస్ ముందు ఉన్న డేటాని మొత్తం కాపీ చేసుకుంటుంది. కాపీ చేసుకొని డెస్టినేషన్లో యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. డెస్టినేషన్కి యాడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ డెస్టినేషన్ అనేది డబ్ల్యూఎస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది కాపీ అయింది ఫ్రమ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ 1. నౌ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు స్పేస్ డీలిమిటెడ్ బై సైజ్ అన్న. స్పేస్ అనేది 1 బైట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటుంది. సో 1 బైట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి బై సైజ్ అంటే 1 స్పేస్ అనేది డెస్టినేషన్లోకి కాపీ అయింది. సో ఇక్కడ ఒక స్పేస్ కాపీ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ స్ట్రింగ్ 2 డీలిమిటెడ్ బై @ అన్న. సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ 2 రీడ్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ @ ఎక్కడ ఉందో అనేది చూస్తుంది అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది రీడ్ చేస్తుంది. టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ @ అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ @ వచ్చిన తర్వాత ఈ @ కంటే ముందున్న డేటాను అంతా కాపీ చేసుకుంటుంది. టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ అనేది విత్ స్పేస్, లాస్ట్ కున్న స్పేస్ కూడా కాపీ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఈ స్పేస్ తోని మొత్తం కాపీ చేసుకొని డెస్టినేషన్ లో రాస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాపీడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ హియర్. ఆఫ్టర్ వెల్కమ్ దెర్ ఈస్ 1 స్పేస్, ఆఫ్టర్ దట్ 1 స్పేస్ దిస్ డేటా ఈస్ రిటర్న్. ఓకే, ఇట్లా ట్రైనింగ్ తర్వాత కూడా ఒక స్పేస్ కాపీ అయింది. నౌ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్, స్పేస్ డీలిమిటెడ్ బై సైజ్ అన్న. సో వన్ స్పేస్ అగైన్ ఇక్కడ ఇంకో స్పేస్ అయింది. 2 స్పేసెస్ యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక స్పేస్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో స్పేస్ మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసాం. సో ఇది యాడ్ అయింది. WS string t 3 డీలిమిటెడ్ బై సైజ్ అన్న. సైజ్ అంటే ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ లెంత్ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వేరియబుల్ లెంత్ x7 ఉంది. ఇక్కడ మనం ఎంత ఇచ్చాం, 7 ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ 7 క్యారెక్టర్స్ డేటా ఏముందో అది కాపీ అవుతుంది. సో ఈ ఇన్ @122 2022 అనేది ఆఫ్టర్ 2 స్పేసెస్ తర్వాత ఇది కాపీ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది 6 ఇచ్చాను అనుకోండి, బట్ 6 లేదు ఇది. ఓకే, ఇన్ 22 అని ఉంది. సో ఇది ఎంత 5 బైట్స్ ఉంది. సో 5 బైట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్ 6 బైట్స్ కాపీ చేసుకుంటుంది. ఆ స్పేస్ను కూడా కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ సైజ్ అంటే ఏంది అనేది మీనింగ్. ఎక్కడ లెంత్ ఎంత ఇస్తుందో ఆ లెంత్ కాపీ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఇదంతా కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ డెస్టినేషన్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. డెస్టినేషన్లో పెట్టేటప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అంటే విత్ పాయింటర్ అనే దాన్ని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటుంది. పెట్టే ముందే చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది? ఈ పాయింటర్ వేరియబుల్లో ఏముందని చెక్ చేసుకుంటుంది. పాయింటర్కి వచ్చి ఏముంది, దీని వాల్యూ 3 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ డెస్టినేషన్ పొజిషన్లో థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి డేటా కాపీ చేసుకో అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ దీంట్లో మనం వచ్చే లోపల ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ 1 ఉంది. 1 ఉన్నప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్లో ఏముంది, ఈ ఉంది. సో ఈ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్. థర్డ్ వేరియబుల్ నుంచి ఈ డేటా కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేస్తుంది. సో ONE1 కాస్త ఇలా చేంజ్ అయిపోద్ది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మీనింగ్. ఓకే, ఈ విత్ పాయింటర్ అనేది అర్థమైందా? ఏం చేస్తుందో విత్ పాయింటర్, WS పాయింటర్ అంటే ఏ టార్గెట్ వేరియబుల్లో ఏ పొజిషన్ నుంచి ఈ డేటాని నేను ప్లేస్ చేయాలి అనేది ఈ పాయింటర్ చెప్తుంది అనమాట. టార్గెట్ పొజిషన్ వేరియబుల్లో థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి కాపీ చేయని చెప్తున్నా. థర్డ్ పొజిషన్లో ఈ ఉంది కాబట్టి ఈ ఓవర్ రైడ్ అయ్యి W అనేది ఇక్కడ నుంచి కాపీ పేస్ట్ అవుతుంది డెస్టినేషన్లో. సో ఆన్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా కనుక ఈ వేరియబుల్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న డేటా వాల్యూ ఈ డేటా కంటే ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు డిస్ప్లే ఆన్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అనమాట. డేటా కంటే ఎక్కువ డేటా వస్తే డిక్లేర్ చేసుకున్న వేరియబుల్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ డేటా వస్తే ఈ ఎర్రర్ త్రో చేయని చెప్తున్నాం. ఆన్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, నా వేరియబుల్ కంటే ఎక్కువ డేటా నాకు ఇస్తున్నావు, సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్. దెన్ వి డిస్ప్లే డేటా ఈజ్ ఓవర్ఫ్లోడ్.
ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం అనమాట. నాట్ ఆన్ ఓవర్ఫ్లో అంటే డేటా ఈజ్ నాట్ ఆన్ ఓవర్ఫ్లో. దట్ ఈస్ ద బేసిక్. స్ట్రింగ్ని ఎప్పుడైనా ఎండ్ స్ట్రింగ్ తోని ఎండ్ చేయాలి. పర్ఫామ్ని ఎండ్ పర్ఫామ్ ఎట్లా ఎండ్ చేస్తామో స్ట్రింగ్ని కూడా ఎండ్ స్ట్రింగ్ తోనే ఎండ్ చేయాలి. డిస్ప్లే స్ట్రింగ్ డేటా ఈజ్ డబ్ల్యూఎస్ డెస్టినేషన్ అని ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే మీకు మనకు కావాల్సిన డేటా వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐడెంటిఫైర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నాట్ ఆన్ ఓవర్ఫ్లో, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అంట.